ama phase 2 na anataka kuexit, pia tunamruhusu afanye nini? Anaruhusiwa kuondoka na tunampatia certificate ya kuonyesha kwamba alipitia kwa NYS, so that now akienda kutafuta kazi huko nje, he or she can say I went through NYS, and you know NYS we are known for discipline, isn't it? So and most employers want that. So this is the advantage that normally our vijana wanapata kwa NYS. Yes. Labda tueleze sasa zaidi kuhusiana na wakati hawa vijana kama hawa ambao sasa wanafuzu hivi leo. Ndio. Unasema hii ni phase ya paramilitary training. Umesema the next one wataenda nyingine, alafu kuna nyingine ya tatu. Correct. Wakishamaliza nyinyi kama NYS, mnawasaidia vijana hawa kupata kazi, ama yani mkishamaliza mafunzo kazi yenu na hawa vijana yani ndio hivyo? Ama kuna vile mnawasaidia hapo baadaye? Madam, hapana, we don't leave, atuwawache namna hiyo. Now we have said kwamba tunawatoa ndani ya village ili we make them something useful out of them, ili waweze kujimudu kimaisha. So and we know some of them come from very disadvantaged, like you said, disadvantaged backgrounds. So tukisema kwamba we just train and leave them, hatujawasaidia. Now what we do ni kwamba we have actually an exit. It is called an exit strategy. Now what we do here kwa hii strategy ni kwamba we identify employers depending na ile mafunzo ambayo wame undertake kwetu. Kwa mfano na if we have mechanics, we have plumbers, we have school of agriculture, you know, all those. We go looking for prospective employers. We talk to them. We say this is the type of category we have. Now once they are through, they'll be ready for the job market. And something funny, Madam Gatonya, ni kwamba employers even come before even go. Wanakuja tu. Now, you know, we know you have very people who are disciplined, we have drivers who are disciplined. Kindly make sure you put us on your list. And you see now what we do ni kwamba we have a data. Okay. We have a data for all our trainees. Any employer coming and kiwango, you know, the training that we undertake tunawapeana. So we don't just leave them like that. Oh, okay. Now we are also happy because the president has also been talking to the other discipline services. Wanaambia kwamba treat NYS as a center of employment. Kwa sababu hawa ni vijana wako tayari. Hawa ni askari. Tayari wamefuzu, they are disciplined, they have all those issues. And we are happy because KDF has done great. Imechukua watu hapa juzi wengi. Kenya prisons wamechukua watu hapa juzi, even undertake, as we are talking now, there's a training going on ya prisons. Watu wetu wako ndani pale. Wengi ya kutosha. Vizuri sana. Na kwa sababu ya mafunzo haya nadhania shirika hili limekuwa, it has been attracting a bigger number of young people ambao wanapendelea sana sasa kujiunga na nyinyi ili waweze kupata mafunzo hayo na kisha baadaye wapate kazi kama jinsi ambavyo unasema. How are you coping with the high numbers now? The high numbers. Are you improving your infrastructure? Thank you. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba vijana hao na namba hizi ambazo zinaongezeka kwamba mnaweza pia bado kuwapatia mafunzo ambayo yanafaa? Asante sana. Now, madam, you will realize, maybe you don't know that over the years, by the way, the NYS was established in 1964. Yes. So from 64 to date, you see it's a long time, over 50 years. And we have been concentrating kwa wale, like we have said, those who are lowly placed in society. So because of the demand, the numbers have been going high. In fact, by the time the president was taking over leadership of this country, around 2013, we were training around 4,000 only. Just 4,000 recruits per year. Lakini alitupatia changamoto. Akasema, look, this institution is great. You are asleep. Ongeza hizo number. And then it kept on increasing. Right now, we are supposed to be training 30,000. You can't believe it. 30,000 per year. But you see now, the numbers are going up. But then the infrastructure, the facilities are not improving. Of course, given the constraints, the financial constraints here and there. Although the government is really assisting us, we are trying here and there. We are coping with the numbers. But then now we in the wisdom of the Council of the National Youth Service and the wisdom also of our Director General, Madam Matilda, we approached the government and then we said, look, we want to train as many Kenyans, as many youth as we can. But given the nature of the training, places, we are requesting that you allow us to place some of these students into the TVET institutions. And as I'm talking to you now, the Sigalagalas, the Kenya Highs, the whatever, you will find that there are so many of our students there. And that's how we are coping up with the numbers. Unfortunately, we don't train 30 at a go because of the space also. You can see this parade ground in Kidogo. So what we do, we divide it into two.
So first half of the year we train about 15, and then the next part of the year we do the remaining 15. That's how we are managing. Yes, sijui wakati wa COVID na tunaona numbers zinaanza tena kwenda juu. Sijui kama shirika la NYS mlikabilianaje na changamoto ambazo zililetwa na janga hili, na kwa sasa hivi mnajizatiti vipi kuhakikisha kwamba labda changamoto mlizokumbana nazo wakati wa COVID sasa hivi you are raising above those challenges? Correct. Thank you, madam. Now, we like any other institution in this country and in the world, we were also affected by COVID-19. And in fact, those numbers I've just talked about, the 30,000, 15,000 we trained for first half of the year, we had to reduce the number. Like the last training, we only trained about 7,000 because of the government restrictions, the protocols. You know, we are a government institution and we're supposed to live by examples. Yeah, sure. So we did 7,000 and we observed all the protocols. In fact, even today, those who will be passing out today, we are still adhering to the protocols. The masks are there, mamba kuosha mikono, keeping the distances. We do observe all those things. Okay. And we are also hearing stories also, you know, the threat tena imeanza kurudi polepole. So we are just hoping that God will be with us, so that as a country we don't let it spread again, so that the numbers go up. If the numbers don't go up, then the COVID numbers, if they don't go up, then we'll stick to our numbers. Right. But should the numbers start worrying us, to reduce kidogo kulingana and how we can manage our institutions. Asante. Kuna kijana labda sasa hivi anatazama mahojiano haya na labda angependa kusikia kutoka kwako wewe kama naibu mkurugenzi. Yeye kama ni kijana ambaye angependa kujiunga na shirika la NYS, unaweza kumweleza nini? Asante sana. Now maybe before I explain what we require from the young men and women out there, I want to elaborate kwamba we have talked of paramilitary training as phase 1, and then we talked of phase 2, ambayo ni national service. Now during that national service, hawa wakimaliza sasa wataenda kwa all our stations, and then they'll undertake national activities, national duties. Kwa mfano, you've heard in the past the National Youth Service has been involved by teaming up with the Kenya Defence Forces and the other agencies in this country, like the Kenya Railways. We have done a lot of improvement of the Kenya Railway from Nanyuki to Thika. We are now doing from Kisumu to Nakuru, and we want to help Kenya Railway expand infrastructure in this country. And that is besides the other duties we are doing alongside the other security agencies. Now for the young man outside there and the young girl who wants to join NYS, first of all we are saying kwamba the process is voluntary. It is voluntary kwa hiari. And all we are just saying kwamba hakikisha that's good Kiswahili. 18 na 24. And then we are also saying kwamba you must be physically fit. And then we are saying also that kwa wale ambao wameenda shule, those who have done their own levels, you must have a D+ and above. A D+ and above. And then we are also saying kwamba the other underprivileged members of society ambao pengine kwa sababu moja ama nyingine pengine hawakufanikiwa kwenda shule, just come. You know, we shall always find a way of giving technicals, you know, the on the job skills, just to make sure kwamba you don't stay idle in the village. And then the last thing for the ladies, we are saying kwamba the ladies should not actually be pregnant, wasiwe wajawazito, because the nature of training that goes on here, nobody can run akiwa mjamzito. At the same time, we are also saying kwamba we don't want fathers. You know, we cannot train fathers here. Majukumu ni mengi. Tunakwambia nenda mbio, mama ako pale kwa gate anasema mama mzee amewacha watoto. So we are trying to avoid all by saying kwamba you must be you know, that independence ikuwe uwe nayo. Ndio madam. Na kuna malipo yoyote? Kuna hela zozote mtu anastahili kulipa? Now, the government of Kenya has been we want to thank the president and the government of Kenya, because all this training is free. Hakuna kitu. Once we have recruited, muzazi kaa kando, guardians kaa kando, we'll take care of these young men and women. You will see them pass here wamekula vizuri, wakigonjeka tunatibu, and you know, all those things at the government's cost. And we want to really thank the government, kwa sababu sijawahi kuona serikali training up to 30,000 people. Naona bila kulipa.
free. You know that I wish we had money. We could say vijana wote Kenya wapitie hapa kwanza. Lakini unfortunately pia. Asante sana Bwana Meta, naibu mkurugenzi wa shirika la NYS. Kwa mahojiano haya na kutueleza zaidi kuhusiana na mafunzo ambayo yanaendelea hapa na umuhimu wa mafunzo haya kwa hawa vijana ambao hivi leo 9400 ambao watakuwa wakifuzu na mahali ambapo wataelekea baada ya hapa. Mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa katika chuo hiki cha NYS muda mfupi kutoka sasa, ambapo atakuwa akiongoza shughuli ya kufuzu kwa makurutu takriban 9400 hivi leo, wa kike, wa kiume na pia wale walemavu kama jinsi ambavyo umesikia. Itakuwa muhimu iwapo utakaa papo hapo, tazama moja kwa moja kutoka Gilgil, kaunti ya Nakuru hapo baadaye. Naitwa Beatrice Gatonye Ngetich na kurejesha studioni. The doctors have recommended that I go for the treatment first, the metal to be removed from my leg. I've been hoping to record my music, but my hope seems to fail because I've been getting many promises from people telling me that they are going to support me in music and like that, but it has been failing. Kama unaweza enda hospitali uende utibiwe, doctor's advice is the best. Differently abled, differently. Mbwe. Ya bwana anajulikana kama Bien akiwa na Aaron Rumbui. Ya bwana, kumbuka dakika na cheki mwanangu 38 baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki. It's a beautiful morning. Good morning, guten morgen, buongiorno, wherever you are. Na karibu kwenye kipindi cha Mashup utakuwa unasikia mida ya saa 3 mpaka mida ya 6 kamili kupitia Pwani FM tafu ya Kipwani, alafu mida ya 5 kamili kupitia KBC Channel 1. Na pia kumbuka sasa hivi mtazamaji ambao unataka kupitia KBC Channel 1 ni kwamba kuna zoezi bila shaka lile la nazungumzia la NYS ambalo linafanyika katika maeneo ya Gilgil kule. Kumbuka ni hafla ya wale ni passport parade ya wale makurutu ambao wamekuwa katika zoezi zima la NYS kule maeneo ya Gilgil. Kadri muda unakwenda pia tutakupeleka kule kuweza kujua ni yapi ambayo yanajiri kule, lakini kitu ambacho kipo karibu sana kipindi wani ni Mashup. Mimi ni Ken Wanjebe. Good morning, naitwa Maku na kama kawaida Friday it is yani Friday I love Fridays by the way kwa sababu angalau tunakuwa tunakaribisha weekend one, alafu pili unajua on Fridays Mashup live tunapata kukupa wewe happiness, alafu pia sisi tunajibamba. Si unajua how we do it na Mashup party sana, tunaita party Friday kutoka Ngaize. Tunasema let's talk more music, tuna dance sana, alafu pia tutakuwa tunazungumza sana cross mpaka ile mida saa 5. And Ken kama ilivyo kawaida, you know, on Fridays lazima tukupe ile light ya kitu gani ambacho kimetokea wiki nzima. We kama uko busy the whole week usijali, Friday make a date with us, tutakuwa tunakujulisha yote ambayo yametokea. Mimi nilikuwa ninacheki vitu fulani ambavyo vimetokea after maandishi mengi kwenye mtandao wa Instagram. OB ama ukipenda kumuita Otile Brown aliweza kuzungumza jana na alifanya mahojiano, akazungumza, akatoa kauli yake baada ya kile ambacho alikifanya Arrowboy kwenye albamu yake ya Focus, kutoa nyimbo ambayo ilikuwa haijaidhinishwa. Tutakuwa tukwambia muda sio mrefu nini kili happen, sio? Yeah, so kitu ambacho kipo mwanangu, make sure unapita kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka kwenye kurasa wetu wa Facebook na @Pwani FM, kwenye mtandao wa Twitter @Pwani FM, hashtag ni Mashup @Ken1GB @Maku_.
@KBC channel. Kitu ambacho kipo wakilisha mtaa kwako. Tunasema kidogo tukizuka. Mwanangu bwana, tuna story kibao. Sio tunazungumza sana, angalia bwana kwenye mitandao ya kijamii. Alafu kumbuka baadaye pale leo bwana tunaingia na mzingoni na jamaa fulani hivi. Anajulikana kama Mkwasi Papa. Kumbuka pia tunakuza talanta za vijana kutokea pande za Pwani. Na huyu ni comedian, mchekeshaji, sio? Lazima tucheke. Unajua mbali na sana ni kubwa. Ni kubwa sana, mbali na tu kuimba, kuna waigizaji, na kati ya waigizaji pia kuna wale ambao wanaigiza filamu, na kuna wale wachekeshaji. Kuna yani vitu ni vingi, mambo ni mengi, lakini Kenda unajua kwa sababu ya muda ambapo na cheki tayari ni 41 pale baada ya saa 3 cha kufanya bwana, tunabeba juu kwa juu au vipi? Yeah, so kitu ambacho kipo kitaani tayari tunaangalia issues zikoje. Kitu ambacho kipo tunaingia kwenye codes za kitaa. Ya unasema ndio ile mida Codes za mtaani, tegea codes za mtaani. Ni mida ya codes za mtaani. Alright mwanangu, unasema ndio ile mida ya codes za kitaa ndani ya chuo kikuu cha burudani Mashavu. So mwanangu, tuende kitaa cha Mombasani pande za Pwani. Na tukitimba pande za Pwani mwanangu, leo tunamzungumzia msanii anajulikana kama Kidis the Jembe. So kitu ambacho kipo bwana kumhusu Kidis ni kwamba kupitia mitandao yake ya kijamii Kidis bwana, kuna kauli fulani ambayo Kidis kaachia bwana kwenye mitandao ya kijamii. Na kitu ambacho kipo kumhusu Kidis, unakumbuka Kidis kweli? Kidis the Jembe, unakoma wapi? Unamkumbuka Kidis mimi namjua kabisa. Alright, so kitu ambacho kipo ni kwamba Kidis kupitia mitandao ya kijamii kuna kauli fulani ambayo kaachia. Kidis anadai kwamba kitu ambacho Kidis alikuwa anakisema, Kidis amedai kwamba kuna watu watatu kutoka hapa Pwani. Anasema kuna watu watatu kutoka hapa maeneo ya Pwani, na pia kuna jina ambalo ameweza kuwapa pale, baadaye pale nitakuwa nakuambia. Lakini kitu ambacho kipo ni kwamba Kidis sasa hivi anadai kwamba kuna watu watatu kutoka pande za Pwani ambao anadai kwamba wamechangia pakubwa kufeli katika ama kufeli zaidi kwa muziki wa Pwani, na akasema kwamba kumekuwepo na matamasha ambayo yamekuwa yakiendelea pande za Pwani, na akatoa mfano mmoja, akasema tamasha la Mombasa Cultural Festival. Akasema lile tamasha bila shaka liliweza kufifia kutokana na bajeti za kishamba. Kauli yake Kidis, mtazamaji na msikilizaji, kama alivyosema bwana kwenye mitandao ya kijamii, anasema kwamba kutokana na bajeti za kishamba na tamaa za watu ndizo zilizopelekea bwana ile tamasha kufa. Na kingine pia akasema kwamba kuna baadhi ya wasanii wachanga ambao wanachipukia ambao yeye binafsi alikuwa akiwasaidia kutokana na zile tamasha. Anasema bwana kwa sasa hawaoni, na pia akasema kwamba yani kitu ambacho kipo, akasema bwana kuna watu ambao wamejaribu kumkanyagia sana kwenye game, lakini bado yeye yupo kutokana na akasema ndio maana ya jina halisi la Kidis. Lakini kitu ambacho kipo baada ya kauli yake Kidis, je, unahisi, mimi mtazamo wangu na feel kwamba Kidis anajaribu kuliamsha dude ili kurudi kwenye game, manake amekuwa kimya sana. No, kaongea fact. Tena yani kama yuko karibu ningamnunulia na kamnunulia tena. Soda lakini. Mimi na feel kwamba Kidis fact, by the way, it's true. Na si Kidis peke yake, kama unaona haya mambo ya cartels yamekuwa yakiongelewa for a while. So hao watu ambao Kidis anadai kwamba wameua ama wanachangia katika kuua muziki hapa, ni kweli. It's a fact, kwa sababu tukiangalia as much as tunataka kutana blind eye, tuangalie tu matukio yalivyo. Matamasha yote ambayo yamekuwa yakiandaliwa Mombasa, yale ya serikali na ambayo sio ya serikali, mengine ya county, mengine ya watu binafsi, watu ni wale ambao wanaangaliwa nao hao ambao wamechaguliwa wataenda kule, alafu wakirudi a lot of complaints huwa zinatokea pale. Tumeshaona tukipita tamasha linafanyika leo usiku, kesho asubuhi pita kwenye Facebook ama kwenye Instagram, mwanangu kashusha gazeti kaandika pale malalamiko mengi kuhusiana na malipo. Mwingine anakuambia sijui kadhulumiwa nini, mwingine huko anakupigia simu anakuambia sijui mshikaji nani kanidhulumu pesa yangu, sijui nilikuwa nilipwe laki nikapewa 20,000. Music ita grow vipi with such kind of people? So hapa Kidis kaongea fact, hivi ni vitu viko, these things are here. Lakini kitu kimoja ambacho kipo ni kwamba ukiangalia kauli yake Kidis, mimi mtazamo wangu na feel kwamba mimi sidhani kama kuna mtu bwana kambania Kidis sehemu yote ile. Mimi Kidis mwanangu pia, lakini mimi binafsi na feel kwamba sidhani kama kuna mtu mahali kambania Kidis. Na mimi na feel kwamba kitu ambacho kipo, mtazamaji na msikilizaji, hii ni kiki ambayo amefanya Kidis angalau bwana kujaribu kuweza kurudi kwenye game. Lakini kitu ambacho kipo, nakupa muda wangu, nakupa muda wako pia kwenye mitandao ya kijamii, kurasa wetu wa Facebook upon FM, kwenye mtandao wa Twitter #mashav. Tupe kauli yako kulingana na kitu ambacho amekiachia Kidis. Je, una feel kwamba Kidis kazungumza hivi bwana angalau kuweza kupata ile nitasema kama ni zile huruma za mashabiki kwa sababu amekuwa kimya kwenye game, ama una feel kwamba kauli ambayo katoa Kidis na ukweli wote? Pia kumbuka pia mtazamaji, ukipita kwenye kurasa wetu wa Facebook upon FM pia nitakuwa nakucheki pale, so make sure unatupa kauli yako kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza Kidis kwenye mitandao ya kijamii.
kijamii. Alright, tukitoka Mombasani kabla tujarudi tena Mombasani, let's cross over mpaka Nairobi, ambapo unakumbuka wakati tunazungumzia album ya Arrow Boy Focus. Wakati album imetoka kulikuwa na issue ambayo Otile Brown aliweza kuipitisha kupitia mitandao ya kijamii, especially kwenye mtandao wa Instagram. Aliandika kwenye Insta story yake, akasema nyimbo ifutwe, ambayo ni track ambayo alikuwa amefanya Arrow Boy pamoja na Otile Brown. Ni nyimbo inaitwa Show Me, ilikuwa ipo mpaka sasa hivi kwenye ile album ya Focus. Ila sasa mbali na kile ambacho kilitokea Otile Brown kumtaka Arrow Boy kwenda kufuta ile ngoma, kuishusha, hakuna kitu chochote ambacho kilitokea. Arrow Boy hakuifuta, ilisalia na mpaka sasa hivi ipo. Na akafanya mahojiano Otile Brown, finally kaulizwa kuhusiana na hilo swala, na akasema kwamba kulingana na yeye hiyo ni dharau kubwa sana. Anasema kwamba Arrow Boy nilimchukulia kama mwanangu, nilimchukulia kama mshikaji, yani nilikuwa namheshimu sana, lakini yeye kunionyesha dharau to the extent ya kwamba mimi mwenyewe I'm not proud of that song. Otile Brown anasema he's not proud of that song. Yani ni ngoma alifanya lakini hajaifeel, yani vibe lake anaona kwamba bado mwenyewe ile ilikuwa tu kama freestyle wanafanya. Kwa hiyo anasema kama angetaka ngoma angemfuata, akamshauri, wakakaa chini wakafanya kazi safi nyingine, lakini kitendo cha kwamba alimwambia afute ngoma na ngoma alikataa kufuta, anasema kwamba ni kitendo ambacho kilimvunja sana moyo, na kesho kutwa could be pia hata mchukulia vile ambavyo alikuwa akimchukulia. Lakini kuna kitu kimoja ambacho pia washikaji kabla kauli yake Otile, kwa upande wake Otile alivyozungumza, nahisi kwamba ana haki kuzungumza alichokizungumza, lakini bwana tukiangalia katika kauli tofauti, tuangalie kwa upande wake msanii namzungumzia Arrow Boy. Bila shaka nadhani kwamba sidhani kama Arrow Boy kakosea kuweza kupandisha. Ngoja kidogo nimalize kauli yangu. Mwenye akakwambia futa. Ngoja kidogo nimalize. Ile ngoma si ngoma ya Otile Brown. Ile ni ngoma ya Arrow Boy. Nataka unielewe kitu kimoja. Na nadhani ngoja nimalize kauli yangu. Nataka unielewe kwanza. Kitu ambacho kipo ni kwamba Arrow pia ana haki ya kuposti ile ngoma katika mitandao yake ya kijamii. Na sababu ambayo Arrow hajafuta, kumbuka kitu kimoja ambacho unafahamu ni kwamba pia Arrow kawekeza katika ile ngoma kwa sababu kawekeza hela zake pale. Unajua kuna wasanii ambao kabla mkafanye audio kuna makubaliano ambayo mnaingia, mikataba mnasaini, hela unatoa. So mimi sioni sababu endapo pengine Otile alifeel kwamba hajafeel ile vibe ile ngoma. Nadhani kwamba endapo angemfuata Arrow akafanya kazi nyingine, nadhani kwamba ile lingeshindikana. Lakini ukiona inafikia sehemu ama inafikia mpaka wakati msanii anaamua kutoa ngoma ambayo na mshikaji mwingine ana feel kwamba ngoma haifai kutoka, inamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo vilipita chini ya maji ambavyo havikuwa sawa. So mimi na feel kwamba sasa kama ushasema vitu havikuwa sawa, na kama vitu havikuwa sawa, let's see. Na nikizungumzia akasema pull it down, kwamba kama kweli ile ngoma ilikuwa ya Arrow Boy, basi atoe ile verse ya mwenyewe ambaye amekataa ya Otile, abakishe verse yake, aongeze na verse yake ya pili, atoe hiyo ngoma kama na lazima nayo. Kitu kimoja ambacho hujanielewa ni hiki. Pengine tukizungumzia kufanya kazi na wasanii, kuna mikataba umesaini, kuna investment umefanya, kuna hela pia umelipa msanii kufanya collab. Unajua tumeweza kuona pande za Marekani jamaa analipa mpaka dola milioni 1 kuweka verse kwenye ngoma. Ukiangalia washikaji kama kina Drake, ngoja kidogo. Ngoja nimalize kauli yangu. Unapata kina Drake wanalipisha neno moja kwenye ngoma. So kitu ambacho kipo hapa, mimi ninavyomjua Otile, lazima hapa pele pesa itembea. So kitu ambacho kipo ni hiki. Mwenyewe kasema hii haikuwa biashara katika mahojiano ambayo aliyafanya. Anasema haikuwa biashara. Na kwanza pia ile ngoma haikuwa imekuwa planned. Anasema tulikuwa tu studio, ile freestyle tu. Unashika mic, unapiga freestyle. Ni nyimbo pia ambayo haikuandikwa. You see, that's why more reason alitaka ifutwe. Ngoja kitu kimoja nikuulize swali hapa. Umeisikia ngoma ya Otile na msokike tokea pande za Tanzania, Mr. Mobeto? Swali langu tu rahisi. Nimesikia. Ukichukua ile ngoma, ilinganisha na ngoma ambayo Otile kafanya na Arrow, nipe mtazamo wako. Mtazamo wangu na nini? Bwana mwenyewe kasema ifutwe. Mtazamo wangu haujalishi. By the way, mtazamo wangu ni wangu. Haujalishi. Niposta nimekuomba tu unipe mtazamo wako. Ngoma ifutwe, mtazamo wangu. Nimekule swali rahisi sana. Umecheki kazi. Sikia. The point is tuheshimiane. Hicho ndio kitu ambacho amekisema Obi. Akasema kwamba kama mimi nimetaka kitu, wewe msanii mwenzangu huwezi kunifanyia. Tunatarajia wale wahusika wengine kwenye industry watu heshimu kama sisi
wenyewe wasanii kwa wasanii tuheshimiane, because it starts with respect, kwamba man namheshimu Ken, acha nisimfanyie kitu ambacho kinamuudhi. So tukikosania hapa, do you think kesho na kesho kutwa tunaweza kukaa chini tukafanya kazi? So kitu ambacho kipo hapa kulingana na kauli yako, kitu ambacho mimi nitakwambia hapa ni kwamba Otile si msanii wa kwanza kufanya collab na msanii mwingine akakataa collab baada ya ngoma kufanywa. Na tumeweza kuona tayari kuna ngoma kafanya na Aslay, na inasemekana kwamba baada ya kuweza kukosa kuafikiana masuala fulani, ile video ambayo alikuwa ametayarisha kafutwa, na mpaka ile ngoma haijarudi katika mitandao ya kijamii. So kitu ambacho kipo mimi naweza sema hivi, mtazamaji na msikilizaji, Otile ana haki ya kutumia alichokizungumza, na upande wa pili pia Aroboy ana haki ya kuweza bwana kuposti ngoma, ndipo sasa hajafuta, kwa sababu kitu kimoja ambacho unafahamu ni kwamba endapo Aroboy angeondoa ile ngoma katika ile album yake, ngoja nimalize, anajipotezea muda, hajafuta na ngoma hata haifanyi vizuri, so what's the need? Kitu kimoja ambacho kipo ni kwamba endapo kama moja wapo ya sababu ambazo zingetokea, endapo msanii Aro angefuta ile ngoma kwenye mitandao ya kijamii, kitu kimoja ambacho kingetokea ni kwamba kidogo ingeipatia albamu yake, naweza sema kwamba bad image, kutokana inakuwaje umeachia ngoma kwenye album ukafuta ngoma. So kitu kimoja ambacho kipo, ukisema kwamba pia kwamba album ya ile ngoma haifanyi vizuri, utakuwa unakosa, kwa sababu angalia Aro ameachia album. Sasa hivi bwana yupo wapi? Yupo bwana bara Ulaya, anafanya tour ya album yake. Ameitwa na nani? Ameenda mwenyewe. Hajaitwa na, haijalishi kwamba umeitwa na nani. Angalia kitu, hajaitwa na wewe. Kitu ambacho ngoja kidogo. Kitu ambacho nafaa uelewe. Kuna ile nimetoa kazi, wanangu wamekubali, investors wamekubali, wawekezaji wamekubali, wamekupa shavu, umepata deals za kwenda nje. Hiyo ni kitu nyingine tofauti, hao ndio mafanikio. Lakini kujipeleka mwenyewe ukajipromote, hayo sio mafanikio. Nitajie msanii ambaye ametoka Kenya, amekwenda bara Ulaya kuweza kujipromote mwenyewe bila kitu kimoja. Sauti Sol bwana, wanapiga show nyingi, na ukumbuke bwana kuna wawekezaji ambao wanawekeza nyuma yao pia. Sasa hiyo ndio real meaning ya kwamba kazi inafanya vizuri. Kitu kimoja, uweze kufanya tu kazi yako useme mimi nalala, kesho naamka naenda Tanzania, ama naenda zangu Uganda, ama sijui naenda huko France, yupo France sijui nasikia. Ngoja kidogo, Germany, ukafanya promo zako alafu useme kazi inafanya vizuri. Nani amekwambia inafanya vizuri? Kitu kimoja ambacho sisi tunaangalia sales za platforms, digital platforms, kitu kimoja, Spotify, iTunes, ngoja nimalize. Kauli yangu ni kitu kimoja ambacho nakisahau ni kwamba hata ukienda bara Ulaya, angalia, ama ukienda Marekani ambapo muziki bwana, industry ya muziki ni kubwa, utapata wasanii wengi wakati ambapo wanachia album anaandaa tour ya kuweza promote ile album yake. Ile ni tour ya kupromote album. Na ngoja nimalize, let's see if the views and streams zitaongezeka. Na kitu kimoja ambacho nafahamu ni kwamba kutoka hapa nchini Kenya kuenda bara Ulaya, kutembea katika miji tofauti katika zaidi ya mataifa 5, si kitu ambacho wasanii wengi wanaweza kufanya. Na pia hebu angalia Kendrick Lamar ameweza kuachia album yake, mfano nakupa. Hebu angalia ni miji mingapi na mataifa ambayo ametangaza kwamba atakuwa na kwenda bana kufanya tour ya album yake. Hiyo ndio njia ya kuuza muziki, hakuna njia nyingine. Na ukiona msanii anafanya vile, inaonyesha kwamba ana mafanikio makubwa, na pia ana maono ya kufika mbali. Kwa hiyo kulingana na wewe, Aroboy ana mafanikio makubwa. Ana mafanikio makubwa. Nitajie Otile Brown, come on Ken, usilete tuanze discussions zingine ambazo hazipo. Utamlinganisha vipi Otile Brown na Aroboy? Like, angalia kitu kimoja, kila msanii ana uwezo wake, na nimekuambia kwamba nitajie msanii mwingine this year. Ngoja nimalize, nitajie msanii mwingine kutoka Kenya mwaka huu ambaye amachia album akaenda kufanya promotion nje ya taifa la Kenya. Basi si wewe unataka comparison, angalia album ya Just in Love na hiyo ya Focus. Pita kwenye mitandao sasa hivi, wewe shabiki, nenda kwa Spotify, nenda kwa hizo iTunes, nenda kwa Boomplay, nenda kwa hata YouTube, angalia album ya nani pale, ama nyimbo zipi kati ya Just in Love album na Focus album gani zinafanya vizuri, afu utakuja baadaye tunisha. Yeah, so kitu ambacho kipo, unapita kwenye mitandao ya kijamii #mashavu @pwanfm @KBC channel on @kenwajibia tumaku antukila, afu mwanangu inakuwa fresh zaidi. Yes. Yeah, tukibaki kitaa cha Mombasani mwanangu, tuingie paka mtaa mtu hapa kule tumcheki Madam Mbosa Kodhe. So kitu ambacho kipo bwana, President of Single Mothers. Yeah, anajitaga President of Single Mothers, the mother of 5, sio Madam Kodhe. Na tukiingia pande za mtu hapa mwanangu, kitu ambacho kipo kumhusu Madam Kodhe, Kodhe kitu ambacho amekizungumzia ni kwamba kwanza kitu kimoja ambacho amekifanya sana Kodhe ni kwamba ameweza kusema kwamba sasa hivi hayupo katika mahusiano na meneja wake. Anamzungumzia Nelson, kwa sababu kumbuka awali alikuwa anasema kwamba yupo katika mahusiano. Na kumbuka kauli Madam Mbosa alikuwa anazungumza wakati ambapo alikuwa anaweza kuachia kitabu chake. Kwanza kongole sana kwa Madam Mbosa Kodhe, kuandika kitabu si kila mtu anaweza kuandika kitabu, by the way, sio?
So kongole sana. Kongole sana kwa Madam Boss kwa kile ambacho amekifanya, lakini kitu ambacho alikuwa anakiweka wazi, alikuwa anasema kwamba kwa sasa hayupo katika tena mahusiano ya kimapenzi na Nels ambaye kumbuka ni manager wake, ashaikuwa manager wake. Na pia kumbuka amesema kwamba hataweka wazi sababu ambayo imepelekea wao wawili kuweza kutengana ama kuweza kuacha katika mahusiano. But ako tena yana dramas nyingi katika masuala ya mapenzi. Tuangalie mwanzo, they were in love, waka break up tena. Kila mtu akafuata shughuli zake. Neliox akaenda Sweden, akabaki kusema she's single and stuff like that. Kisha akarudi tena, wakarudiana, wakasema now they are better, bigger and stronger. So I think ni dramas tu ambazo ako tena jaribu ku-create na huyo Nelly wake. But at the end of the day she knows best. Kwa sababu mwanzo unahisi kama ni kiki anafanya. Hii ni kiki anafanya. Aliamsha Dude ili kuweza kuuza kitabu chake. Kabisa. Manake kumbuka wakati wanarudiana tena pale mwanzo waliachana kiukweli. Manake tulikuwa tunaona kwamba mpaka waliblokiana, lakini walivyorudiana kumbuka alisema kwamba now tutakuwa professional katika masuala ya kazi, mambo na management, alafu tukija katika masuala ya mapenzi yani mpaka kieleweke, hawaachani mpaka kieleweke. So hata haijaisha hata mwaka by the way. Washaanza tena eti wameachana. Drama tu. Lakini kitu kimoja ambacho kipo mimi nasema kwamba kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wanasema kwamba wanaumia sana Madam Akodhe kwenye game kwa sababu ndio msanii wa pekee kutoka nchini Kenya ambaye pia Said anafanya muziki for hobby. Huko msikia wakati mwingine hapo nyuma. Kuna album ambayo Akodhe ameachia, atakuwa anaifanyia promotion. Lakini kitu ambacho kipo ukiangalia sasa hivi kuna watu wanasema kwamba kwenye muziki wanaumia Akodhe kwa sababu kwa kipindi kifupi ambacho Akodhe amekuwa kwenye muziki, kwenye industry ya muziki hapa nchini Kenya, ukiangalia ndio msanii wa pekee wa kike ambaye sizungumzi miaka nyuma, nazungumzia kwa sasa ambaye amekuwa akipromote sana Kenya ama akiweza kupatia muziki wa Kenya jina kimataifa. Hebu angalia matamasha ambayo Akodhe alikuwa anafanya. So mimi kitu ambacho naweza sema kwamba naweza sema kwamba Akodhe kuwepo kwenye industry ya muziki nchini Kenya hata kama anafanya for hobby ni kitu ambacho tunakihitaji sana kwa sababu ndio msanii pekee ambaye miongoni mwa wasanii wa kike nchini Kenya ambaye kwa kiasi kikubwa amepata nafasi ya kuuza muziki wa Kenya nje ya Kenya. Aya we, acha tuendelee kusubiri kama ni drama tutaona at the end of the day kwa sababu kitu kizuri na kiki napenda huwa ni ya muda tu. Kiki huwa ni za muda tu, alafu kama waliachana kweli au kama ilikuwa kiki itamveil tu baadaye. Anyway, acha tutaona. Lakini tukisalia hapo kama Loving tukirap up code exclusive, this is just a hint. Tuko mwezi wa 6 Kenya, leo tarehe 10. It's a week ama imesalia wiki moja ama siku 14 ili kufikia ile harusi kubwa ambayo watu wamekuwa wakisubiria. Harusi ya Nandi na Bilnas. Bilnenga na Nandi. Yes, tarehe 26 hapo mwanangu watu wanapiga cha mtume kama kawaida. Sasa unajua watu wanapiga cha mtume. So pengine tu umbea wa kitani sasa hivi. Mmechangisha fedha ngapi? Ile group la kuchanga manake nimeliona nimekuona, hebu tuambie manake mimi sioni sababu ya Nandi kuchangia harusi. Wewe utanifanya nitolewe kwa group. Tuambie harusi ya Nandi na Bilnas mmechangisha fedha ngapi? Maana kuna group la kuchanga. Nimeliona. Si kawaida. Nani anafanya harusi bila kuchangiwa? Nani anafanya harusi? Nandi msanii mkubwa afai kuchangiwa harusi. Angalia huyu. Si kuchangiwa lazima, kwani wewe utakuja pale ule utakula nini? Si lazima ujichangie. Yaani starehe zako changiwe jamani. Hapana. My friend, mimi nikifanya harusi mutachanga. Acha Nandi. Mtu yoyote akifanya harusi waambie wachangi kwa sababu watakuja, watakula, watakunywa, watadance, muziki, hizo expenses zote unataka nani alipie? Wakati this is a young couple, tunaangalia Bilnas mwenyewe ndio uwezo wake ndio huo, hajiweziwezi. Anasupportiwa big time by the way. So pale kwenye group kuna ile fixed amount ambayo lazima utoe, alafu wewe ngapi? Tuambie manake umbea kitani ni kwamba kitu ambacho kipo tunajua msanii mkubwa mwenye hadhi hachangiwi harusi. Anachangiwa. Mbona uchangiwe? So Nandi amechoma. Kwa nini Nandi asichangiwe? Nandi amechoma, anachangiwaje? Mbona anzishe makundi ya kuchangiwa hela? Hapo Nandi amechoma. Sitadanganya mtazamo wangu mimi binafsi. Hajachoma, it's okay. Pale kwa group by the way kuna levels unaangalia vipi unakuwa ama vipi uwezo wako, lakini standard ile yani ya kila mtu kwa group mchango ni 100,000 Tanzania. 100,000. Yes, 100,000 Tanzania. Huko kama 5,000 hivi. Hiyo ndio standard ya kulipa. Lakini kama wenyewe ukiona kama una nyingi zaidi unaweza kulipa hata milioni ukitaka. So kitu ambacho kipo ni kwamba Nandi amefungua kundi katika mtandao wa WhatsApp, wanamchangia laki. Kwani shida iko wapi? Sioni kama ni sawa, haikai fresh.
Mtazamo wangu. Nani akagaramia hizo? Harusi ya Nandi na Bilnaso wagaramia harusi yao. Mbona wanachoma? Hawana pesa, hawana haya. Basi mbona kafanya harusi gali? Si kwa sababu ni ma celebrities zote kafanya harusi ya chini. Kama huna uwezo, fanya kitu kulingana na uwezo wako. Harusi yao inatarajiwa kuatendiwa na watu wakubwa, watu mashuhuri. Harusi yenyewe by the way ni siku 7 for your information. Kuna ma send off, kuna kitchen party before reception, then kanisa, mambo ni mengi. Hiyo yote itagharimiwa na nini if we don't contribute? Watu lazima tuchange wewe. Haya mwanangu bwana, kitu ambacho kipo pita kwenye mitandao ya kijamii, tumezua issue kibao sana. #mashav at Pwani FM at KBC channel 1 at Ken1GB at Maku _ tupe mtazamo wako. Hii issue ya mwisho mwanangu, Wambe wananielewa. Nani amefanya harusi bila kuchangisha? Wambe wamenielewa. Tuchangishe harusi. Wewe uchangishi. Sichangishe harusi. Oye mwanangu, wewe tunasepa pande hizi tukizuka. Ya kumbuka bwana, tunazuka naye mchekeshaji, unamuita comedian, anajua kama mkwasi papa. So mwanangu, kaa hapo ulipo usiende mbali. Unajua maana ya papa? Papa. Papa ni jina hilo la mtu. No, papa, definition ya papa ni kama mzee. So when you say papa, yani reflection ya papa ni kama grandi. Yeah. Yes. Inategemea mwalimu wako alikuwa nani. Lakini kitu ambacho kipo, baki nasi usiende mbali.